Has pensado alguna vez que en simple saludo podría contener el secreto más doloroso de una vida. En 1932. A niño de ocho, alzó la mano para saludar a un hombre que pensaba que era únicamente su patrón en una hacienda aislada en el interior de Jalisco. Pero lo que nadie sabía ni siquiera él era que hombre en realidad era su padre biológico. Una fotografía jalada décadas después en las ruinas de esa hacienda descubría una realidad que había estado oculta durante generaciones. Hoy te contar esta historia dramatizada, inspirada en sucesos que podrían haber tenido lugar en cualquier parte de nuestro pasado. Antes de iniciar, asegúrate de suscribirte al canal, dar el me gusta, y decirme después si estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo relatos humanos que estén repletos de emoción, memorias y enseñanzas vitales que nos recuerden de donde venimos y cuándo decidimos ser. Un niño daitas en el patio polvoriento de la hacienda, la ciudad, ubicada al interior de Jalisco. Saludo al hombre, a quien pensaba, que era solamente su jefe. Lo que niño desconoce, lo que llamas, la habían dicho, era que estaba saludando a su padre. Si permaneces hasta el final, entendrás la razón por la que esa madre eligió oculta es horrible secreto durante toda su existencia. Y ocurrió cuando la vida estalló después de hechos. Un investigador de historia, oral que estaba en las ruinas de la antigua Casa Grande, Halo esta imagen, en 1987, estaba llena de polvo. Olvidada en Cajón, como si alguien hubiera tratado de ocultarla, pero no lo hubis conseguido del todo. El investigador observa el ascendido en el centro, acompañado de capataces y campesinos. También notó a una mujer con la mirada baja sosteniendo un balde, y niño descalzo, con la camisa remendada, calla, mano levantada mostraba un gesto de respeto casi orgulloso. Pero existe algo en esa imagen que produce terror. Si observas con cuidado los ojos del patrón, notarás que no está mirando a la cámara, sino el niño. Y en esa mirada hay algo que no debería estar presente. Hay un reconocimiento, hay una negación, y existe un secreto tan violento que cuesta muchas vidas mantenerlo en silencio. Julian Campos era el niño. La madre Díaz, María Soledad, era la mujer del balde. Y Donna Relio Ibarra, que estaba en el centro, ocupaba la posición más elevada de toda la región. Era el padre de Julian, aunque nunca se lo habían comentado al niño. María Soledad había llegado a la hacienda, escapando del hambar, que la revolución había dejado hecho atrás. En los archivos de nacimiento de Jalisco de aquel tiempo se pueden encontrar cientos de casos como el suyo. Mujeres solas sin protección ni familia, en busca de cualquier empleo para subsistir. Ella aceptó trabajar en la cocina de la hacienda La Soledad cuando tenía 12 años. Don Aurelio contaba con aproximadamente 48 años. Estaba casado con Dona Elvira, una mujer de buena familia que pretendía no darse cuenta de lo que sucedía con las sirvientas.
Lo que sucedió entre Maria y Don Aurelio, no fue amor ni tampoco elección. Era lo que ocurrió en muchas fincas de México durante ese periodo. Hombres poderosos que se ayudaban de lo que deseaban de mujeres sin voz. Cuando María se negó de que estaba en estado reunió todo su vala, y lo confesó. Don Aurelio le ofreció dos alternativas, y la observa con total frialdad. Mantener el secreto y seguir trabajando, o hablar, y salir, a la calle sin nada. Incluso le propuso que dijera que el padre había sido un peón fallecido. María optó por callar, no por tuviera miedo, sino para sobrevivir. Así fue como Julian nació en el año 1924, al igual que muchos otros niños de esa época en áreas rurales. Su certificado de nacimiento solo incluía el apellido materno. Compas, sin que se haya declarado el padre y sin preguntas autorizadas. El niño se desarrolla entre los empleados de la finca, instruyéndose desde temprana edad de mantenerse en silencio, en no hacer ruido, y en no ser una molestia. Pero había algo en el que atraía la atención. La primera, a notarlo, fue tía Remedios, la cocinera. El niño posee los mismos ojos claros que Don Aurelio, la misma forma de andar cuando se enfadaba y el mismo ángulo mandibular. Esto era usual según los testimonios orales obtenidos por el Instituto Nacional de Antropología en Ijotziba. Cuando se entrevistó a extrabajadores de haciendas, los hijos que no fueron reconocidos se criaban junto a sus progenitores biológicos. El niño era el único que no sabía la verdad. Era una crueldad que se repetía en decenas de haciendas a lo largo de México, pero calada. Julian no comprendía por qué ciertos empleados lo observaban con compasión. Ya que tía Remedio siempre se aseguraba de que comiera adequia ademit, escondiendo tortillas adicionales en su mochila. Hechas se deb que Don Quima, el capataz anciano. La ansawaba trabos manuels que normalmente no se les ensana a otros niños, diciendo un hombre que sabe traballar con sus manos, nunca es esclavo de nadie. El niño sabía que quería impresionar a Don Aurelio, y que quería a su madre con todo su corazón. En su mente de 8 años pensaba que si lograba llamar la atención del patrón. Si trabajaba lo suficientemente duro o era lo suficientemente bueno, quizás su madre no tuviera que trabajar tanto. Quizá podrían levar una vida mejor. Por esa razón, Julian percibió que, cuando el fotógrafo itinerante llegó a la hacienda, es de ello cenar era su ocasión. Los registros municipales de arrendas corroboran que los fotógrafos ambulantes visitaban las áreas rurales para ofrecer retratos a las familias admiradas. Don Aurelio había tomado la decisión de que deceba una fotografía que evidencia era su padre. La casa grande, los capatizes, fields y las agricultas agradecidos. María Soledad trató de ocultas, pero Don Aurelio la apuntó y la mandó que se mostrara. Ella sostuvo en balda, como si estuviera
Librando, y mantuvo la vista hacia el suelo, descalzo, y nervioso, Julian se encontraba al otro lado, y entonces, justo cuando el fotógrafo estaba a punto de tomar la foto, Julian avanzó 2 pasos hacia delante. Alzó la mano y miró a Don Aurelio con un cúmulo de esperanza y admiración. El niño ignoraba que con ese gesto estaba buscando la aprobación del hombre que lo había negado incluso antes de su nacimiento. Lo vio Don Aurelio. Los ojos de él se pesaron en el niño. Algo cruzó por su rostro durante un instante eterno. Malestar, puzzlement, vergüenza, pero también reconocimiento. Ese instante inalcanzable fue capturado por el obturador. En la sala principal de la casa grande se enmarcó la fotografía. Para los visitantes, era enseño de la generosidad del jefe. María Soledad, la encargada de limpiar esa sala cada mañana, lo veía como un recordatorio diario de todo lo que no podía expresar. Pero lo que nadie sabía todavía era que esa imagen es instante detenido en el tiempo. Se convertiría en la leve paradisca brille, la verdad es dolorosa, nueve ecos dispus. Y que la vida de Julian cambiaría para siempre al descubrir quién era el hombre retratado en esa imagen, porque había algo peor que crecer, sin tener un padre. Y era darse cuenta de que padre estuvo allí todo el tiempo, observando traballar, percatándose de hambor, sabiendo cómo te llamabas, y optando por el silencio. Los ojos posteriores a esa imagen fueron a cuestión silencio denso. Julian se desarrollaba robusto y espigado. Con esa disciplina casi obstinada que posen los niños que aprenden desde muy pequeños, que la vida no regala nada. Antes del amanecer, trabajaba en los corrales, colaboraba en la recolección y lavaba cargas que pesaban casi lo mismo que él. Todo esto era para permitir a María Soledad un poco más de descanso y para demostrar a Don Aurelio que valía la pena. Sin embargo, había ocasiones en las que María no era capaz de mirarlo a los ojos. Julian lo notaba cuando él realizaba ciertas expresiones al elevar la voz de un modo particular. Al enfadarse y tensar la mandíbula de la misma forma que Don Aurelio. Cuando el niño no comprendía lo que sucedía, su madre apartaba la mirada, pero luego lo abrazaba de noche y le pedía perdón. Cuando Julian tenía she a cos en una ocasión preguntó por tu nunca me hablas de mi papá. María permaneció inmóvil con las manos en el agua de lavar. Y simplemente dio. Porque no hay nada bueno que contar. El niño entendió eso como que su padre había sido malo, posiblemente violento. Jamás consideró que su padre lo veía todos los días y pretendía que no existieran la comunidad invisible que lo redeba
Fulo Curiscado, a Julian de romper stel tudo. Tia remidos, no solo la proporcionaba comida, additional. Utilizando periódicos antiguos que conseguía de las visitas a la casa grande, la anciano, a leer. Las primeras palabras que Julian pudo descifrar fueron de una noticia acerca de la reforma agraria que se estaba comenzando a debatir en la ciudad de México. Aprenda a leer, Nino, porque las palabras son el único armamento que no te pueden quitar la dio la tía remidos. Don Quema, el capadas, resultaba ser pragmático. Al encino galar cerques, jarar caballos, y traballar con madera. Además le enseñó a negociar lo que les valioso, un hombre que no pone precio a su trabajo. Le sutro Don Quema, a Julian cuando tenía shui ecos, y Don Aurelio, y ofreció en trabajo, extra sin remuneración additional. El veil nada está diciendo. Julian temblando de miedo pero firm, solicito al patrón un pongo equitativo. Don Aurelio lo miró con asombro, casi con un sentimiento de orgullo, y excidio. Julian sintió que tenía una pizca de poder por primera vez. El padre Anselmo la impartia clases los domingos en las sacristioletas. Aunque nunca divulgó la confidencia que la hizo María Hayes ecos, sus enseñanzas siempre culminaban con el mismo dicho, la dignidad no se hereda, Julian, cada se construye a través de tus elecciones. Sin embargo, no todo era respaldo silencioso. También pesaban las miradas. Era imposible no notar la similitud de Julian con Don Aurelio cuando el cumplió. Sí, ecos. La misma estatura, los mismos ojos claros. De la misma forma de arrugar la frente que tenía cuando reflexionaba. Los peones. No huevos que no conocía, solían decir, es chico, se parece al patrón, ¿no? Y entonces los trabajadores mayores se quedaban callados, incomodos, y alguien cambiaba de tema. Julian comenzó a reescribirlo, comenzó a plantear preguntas, pero cada vez que trataba de abordar el tema con su madre, esta encontraba un pretexto para desviar la conversación. María vivía con miedo en realidad. Era consciente de que cada que pasaba sería es difícil eludir las preguntas de Julian. Sin embargo, el temor de que Don Aurelio lo ocurra de la hacienda por haber casado escándalo, de que el chico lo odiara por haberlo mentido durante toda su vida, y de portarlo era fuerte que dudu, y había algo que María no podía compartir con su hijo, el esencia una rabia tan inmensa que asustaba. Sobre todo cuando Julian era pequeño y actuaba con esa inocencia propia de los niños. Se rabia contra Don Aurelio, pero también contra el niño que tenía sus ojos, y que era la consecuencia de la peor noche de su vida, aunque al mismo tiempo era lo único que la daba vida. Era una ambivalencia que la desintegraba. Tenía que salir de la habitación en ocasiones, porque la furia la jajagaba, aunque quería a Julian con todo su corazón. La batalla interna de María se puede ver en las cartas que escribió a su prima. En Guadalajara durante esos acos y que la familia Campos Soldad ha
Mantoni do, hasta, elda, the hoy. Nuna obrade, 1936, Dio. El Niño Crias, fuerte y hermoso. Pero tin los, ojos que, no son míos. Y cada dami custano, si fu correcto que, nos cuadramos. Al mismo tiempo, el mundo que, rediba la hacienda, la ciudad comenzaba a transformarse. La reforma agraria, cardenista, estaba cobrando importancia. Se discutia acerca de la redistribución de tierras del derecho a los campesinos, YDA en México, renovado en el que los hacendados no tendrían más poder absoluto, da, según los documentos municipales de Arandas. La hacienda la soledad comenzó a incluirse en las listas de propiedades que podrían ser expropiadas entre 1938 y 1940. Don Aurelio lo notaba, tomaba gritaba y despedia a los empleados por ofensas de poca importancia. Don Fermin, amigo de María que solito un adelanto de su salario para adquirir medicinas para su esposa enferma, fue echado al Aquel. Julian Cunas momento tenía shiti ecos, fu testigo de la escena. Observa como don Aurelio menospreciada en anciano lo trataba de parasito. Y la adversa que nunca lograría conseguir trabajo en ninguna hacienda de la zona y esa noche. Julian le dio a su madre, tendré mi propia tierra algún día, y nadie se comportará con la gente que trabaja conmigo de una manera despectiva. María lo abrazó y se puso a llorar porque era consciente de que su hijo era todo lo que Dan Aurelio nunca llegaría a ser. Bueno sus Tomás un compañero de Julian, también Jovan de Campo. Los domingos por la tarde juntos se escapaban para jugar el fútbol con un balón hecho de trapos. Hablaban de sueños, de chicas y de irse las ciudades, algún dialectos. Solo hablaban de vida, no de dola. María también hablaba su propia manera de resistir. Cuando Julián era niño cada noche la cantaba, corridos de la revolución, temas acerca de Zapata, de libertad, y tierra, y sobre hombres, y mujeres que lucharon por dignidad. De León se dormía con esas letras, y, aunque no lo sabía, en ese momento, esas canciones estaban sembrando las semillas de algo más grande que el resentimiento. Por esa razón, María siempre recazaba a los hombres que trataban de cortejarla, ofreciendo una vida mejor y el matrimonio. Dizia, que no quería otro propietario. Algunos la criticaban. Itzian que era arrogante y que pensaba que era demasiado buena para ellos. Sin embargo, tía remedios la defendía a todos. Y esa mujería ha soportado bastante, dujenla tranquila. Lo que nadie sabía era que la explosión se aproximaba, que Don Aurelio, al sentir que su mundo se desmoronaba y su autoridad se la escabullía. Entre los dedos como arena, estaba a punto de cometer un error con el que lo arruinaría todo. Julian tenía chatillas cuando su universo se desplomó en un instante. Por un comentario, hirentaku,
se dio en medio de una rabia, por el alcohol, no fue por en papel, olvidado, ni por una carta jalada, era una noche de marzo, don Aurelio había sido informado desde la capital. La reforma agraria era un asunto serio. Las comisiones gubernamentales visitaban las haciendas, tomaban medidas de las tierras, y conversaban con los campesinos. El imperio que había recibido de su padre, el cual se había expandido a través de la explotación de cientos de trabajadores, estaba en peligro. Y cuando don Aurelio se sentía amenazado, consumía bebida, cuando tomaba, se tornaba cruel, como hacía cada noche, María estaba haciendo la sala principal. Don Aurelio entró tambaleando con una botella de mezcal medio llena, alivio, ali, encorvada fregando el suelo, donde pendía aquella foto de ellos cenar. Y algo en él se rompió. Comenzó a gritar el que los campesinos eran unos ingratos, que después de todo lo que él había hecho por ellos. Ahora el gobierno venía a quitarlo lo que le pertenecía. Que personas como ella deberían sentirse agradecidas por cuenta contribuyó y vivienda. María no contestó. Nunca lo hacelados. Había aprendido, 18 ecos antes que él. Silencio era la única arma para quienes carecen de poder. Pero su silencio encolerizo, en msa don Aurelio, y pronunció entonces la frase que lo modificaría, todo. María deberías expresarme de gratitud, cuando legast con es bastardo yo podría haber echado a la Aquel. Te pude haber dejado mordia de hambre, pero decidí dejarte cuidarte, te detrabio, y así me lo retrabes. María se quedó helada con esa expresión de martir. No por la dureza de las palabras, ya estaba habituada a eso. Se quedó paralizada por coyo en ruido detrás de ella, el diálogo que alguien había dejado caer al suelo. Julián se encontraba en la puerta. Había legado para buscar a su madre y cenar. El balde que portaba se la había quitado de las manos. Ahora estaba allí, en silencio total, observando a don Aurelio y a su madre. Mientras intentaba asimilar lo que acababa de oír. Cuando te presentaste con es bastardo, el hijo de María, el hijo sin padre. No con cualquier bastardo. Don Aurelio se percató de lo que había hecho muy tarde. Vio al joven en la puerta. Observa que su cara se cruzaba con un reconocimiento brutal y, por primera vez en su vida, don Aurelio Ibarra experimentó miedo porque Julián ya no era en niño, era un hombre joven y fuerte que tenía los mismos ojos claros que él veía cada mañana en el espejo. Julián no dio nada. Se dio la vuelta y se fue. María lo persiguió, pero él ya había atravesado el patio y se dirigía hacia los oscuros campos lejos de todo. Anduvo toda la noche. Y los relatos de otros empleados que la familia mantuvo muestran que él fue visto vagando por los campos como en alma en pena, hablando solo, a veces gritando, y a veces llorando. Un mundo entero estaba siendo reconstruido en su mente. Siempre que don Aurelio lo había pasado de largo, sin prestarle la más mínima atención.
Cada vez que Julian se había esforzado hasta el punto de sangrar las manos con la esperanza de que si trabajaba duro suficiente, quizás su patrón le diera un vistazo. Y ahora comprendí letters. Lo había percibido don Aurelio siempre. Lo había observado cada y. Optado por el silencio. Pioran comprendió la razón por la que su madre a veces apartaba la mirada, porque a veces era injustamente dura con el y, porque había tanto sufrimiento oculto en su hogar. Por cada vez que lo miraba, recordaba Alhambra que la había arenado. María lo halló, sentado, justo donde ella acostumbraba mesirlo cuando era un infante, al amanecer, debajo de un árbol antiguo, al final de la propiedad. Ella sabía que él lo sabía letters. Sin pronunciar palabra alguna, se sentó al lado de él. Julian habló después de largos minutos. Su voz sonó quebrada, casi como un susurro. Cuando pensabas decírmelo. No, era una interrogation. Era una accusation. Era un grito de sufrimiento expresado en palabras. María contestó, con las manos temblorosas, nunca, para que no lo mirara como yo lo miro. Por primera vez, Julian la observa. Why, como lo vis? Con miedo rabia y nada, María dejó salir todo lo que había mantenido guardado durante 18 años. Y ahí algo se rompió en Julian. No se fracturó hacia la violencia, sino hacia la compasión, la compasión, la compasión. La compasión, la compasión, la cosalir. Compasión salir, todo to, do. Todo to, dodo todo doda, to, toda, doda, do. Doda do. Boda do, doda do, doda do. Renado, renad. By a word, pada, boda, boda, wav. Marada, and why were redanda when with umbelena with unren with unwere with unwere after ren was a why da was a wall was a Comprenyo cusu madre había sido una Nina de 19 acus. Desprategora y sola yq don Aurelio había utilizado su poder como un instrumento para herirla. Comprendió que ella había optado por el silencio, no debido a miedo, sino porque era la única forma de preservar sus vidas. La abrazo como nunca antes lo había hecho, y la dio. Yo te miro con todo en sus brazos. María Loro durante 18 años, por culpa, vergüenza, y miedo, y Julian la mantuvo. Este que había sido la violencia transformada en vida, el secreto convertido en individuo, y el dolor convertido en amor. Cuando finalmente se separaron, María le dio algo que había decidido decirlo por a cost, tú no eres en error, el fue el que cometió el error. Julian estuvo de acuerdo. Y en ese instante, la expresión de su rostro experimentó, en cambio, la tristeza persistió letters. Había determinación, además de dolor, lo que era nuevo. Ein trust María, descansaba, fatigada, Julian decidió, necesitaba, hablar con don Aurelio, no para solicitar, reconocimiento, o implorar un apellido que nunca había corrido, sino para devolverlo
algo que había utilizado como arma durante 18 años el silencio. Cuando alcaía la tarde entró al estudio de Don Aurelio encontró al estandado revisando documentos relacionados con dudas y propiedades en risco. Alzó la mirada y se dio cuenta de que Julián estaba de pie frente a él. Observa su propio rostro en los ojos del chico. Observa su propia mandíbula, su propia estatura, y su propia presencia. Y también observa algo que nunca había tenido valor. Julián no lanzó gritos, no hizo amenazas. Su calma era atadora, que cualquier violencia, y él habló con ella. Y lo que expresó haría que Don Aurelio Ibarra nunca pudiera mirarse al espejo sin ver la realidad de su mismo. No estoy aquí para solicitar tu apellido. Julián permitió que esas palabras quedaran suspendidas en el aire del estudio. Te devuelvo tu silencio. Julián levantó la mano antes de que Don Aurelio pudiera hablar. Era la misma mano que había alzado como niño hace 9 años, buscando aprobación en una fotografía alters. Ahora era la mano de un hombre al que ya no la hacía falta nada de él. Observa esa imagen. Julián indicó la fotografía colocada, enmarcada en la pared. Es niño te saludaba porque pensaba que eras mayor, hoisa que eras simplemente un cobarde. Se puso pálido Don Aurelio, trataba de negar. No tengo idea de qué estás hablando. Sin embargo, su voz sonó débil, y, sin convicción, ya que Julián tenía razón, era tan evidente el parecido entre ellos que negarlo sería insultar la inteligencia de cualquiera. Y cada palabra era un bistouri que habría un bistouri que habría la verdad. Mi madre tenía 19 años, estaba sola, du el padre, y lo implícito, du la utilized como implícito esta tierra al igual que a cada persona que laboro para ti. Tomaste lo que quisiste, y luego pretendiste que no existen letters. Don Aurelio intentó defender lo que no tenía letters defensa. La proporción influyó, y en lugar para vivir. La rabia la subió a Julián a lengua que lava en su garganta. Sus manos se hicieron puños por un instante. Observa una herramienta de trebio al costado del escritorio, podría tomarla. Adria. Hacer que Don Aurelio experimentara una pequeña parte del sufrimiento que María soportó durante Shabbat ecos. Pero luego recordó las palabras del Padre Anselmo. La dignidad se construye con tus decisiones. Tomo aire profundamente. Y aseguro. Tu le diste un trabillo, donde tenía que limpiarte la casa, servit, la comida, fingir, que no existimos, y ver, todos los días. Eso no fue caridad sino tortura, Don Aurelio, por primera vez en su existencia, no obtuvo respuesta de verba en Julián la versión de su mismo que podría haber sido valiente, honesto y capaz de confrontar la verdad. Por eso se aborreció a sí mismo. No puedo cambiar nada, dio por último Don Aurelio, y su tono de voz sonaba viejo y vencido.
Julian lo observa attenamente. Aunque si pequego para la señora soldad puedes disculparte. Sprodio un silencio eterno. Don Aurelio empezó A hablar. Cerra la boca. Y Julian entendió que nunca lo haría, y que don Aurelio Ibarra prefería vivir en la falls, dad que reconocer la realidad. Julian abandonó aquel estudio convertido en un hombre distinto, no había obtenido reconocimiento público. No había logrado justicia legal, pero se había conseguido algo más importante. Se había plantado frente a su padre. Lo había observado tal. Y como era, en cobarde, que tenía pado. Y había decidido no seguir sus pasos. Los meses posteriores fueron raros. Don Aurelio trató de acercarse a Julian de formas torpes indirectas. Nunca explicó el porqué, pero la ofreció horarios y trabajos mayores. Julian repudió todo, no con ira, sino con la tranquilidad de aquel cuya no necesita nada de nadie. Maria se da cuenta. Nuna noche, mientras comían su comida sencilla. En el pequeño cuarto que compartían, le dijo, ¿has cambiado? Julian sonrió, después de varias semanas, tengo tiempo libre. Registros municipales de Arandas indican que en el AOH. En el ANO. 1942, fue incorporado oficialmente. La hacienda, la soldadal, programa de reforma agraria. Las tierras serían repartidas nuevamente entre los campesinos que las cultivaban. Don Aurelio batalló en el ámbito político y legal, pero el México de Cardenas no era ya el mismo que contaba con haciendas feudales. Julian, que ahora contaba con 18 ACOs, vio una oportunidad. Con Don Quema, Tomás y otros, jóvenes que trabajan la tierra. Comenzó a organizar no solo para recibir la tierra, sino también para hacer algo distinto con ella. Decidieron establecer una cooperativa en la que no existirá un patrón sobre otro. Se tomaron decisiones de manera conjunta. Y las mujeres tuvieron voz. Cuando Julian la solicitó que asistiera a las reuniones, María fue la primera en quedar sorprendida. Esas cosas no las sé que Julian respondió, sabes. De esfuerzo de trabajo de mantener a una familia viva con nada. Eso es lo que cualquier soldado sabe. De esta manera, Mara Soldad comenzó a hablar en las reuniones, al principio con timidez, y luego con firmeza. De otras mujeres la ojan por pasión. En ella la resistencia calada que todas habían debido lever a cabo. No por estar casada, sino por el respeto que había ganado. Empezaron a llamar la Torre María letters. Los testimonios orales recopilados por el Instituto Nacional de Antropología en ello tiba corroboran que María se volvió en personaje crucial para la organización de las mujeres campesinas de la zona. Ella que había permanecido calada por tanto tiempo. A los suvas al defender a otras mujeres que habían padecido abusos semejantes. Don Aurelio contemplaba todo lo anterior desde la casa grande que se sencha
ms facia, cara dilatas. Dona. Elvira Habia, Felicido, N. 1943. Y sus hijos legitimos, se habían mudado a la ciudad. Por el bochorno, que les causó la queda de la familia. N. 1945. Don Aurelio Ibarra Falecio. No fue un desenlace dramático, simplemente fue extinguiendo como una vela sin oxígeno, rodeado de sus dudas, su mezcal, y sus remordimientos. Algunos afirmarán que se debió al corazón, otros que fue el alcohol. Julian estaba consciente de que fue la cobardía acumulada. A Julian le costó aceptar la noticia de la muerte. Oje felicidad, oje tristeza, solo una especie de vacío, donde antes existían preguntas. María la preguntó si tenía el deseo de asistir al funeral. Él dijo que no por resentimiento, sino porque no había nada más que expresar. La cuatro diva, agitó soldad, fue establecido oficialmente en el año 1946. Se la aseñó terreno a sus familias. Julian QNEs momento tenía archar acos. Fue escogido como uno de los coordinadores, no porque fuera LMS, forte o MS educado, sino porque era una persona de confianza para la gente. Había sido testigo de cómo el padre tenía la capacidad de corromper. Y había optado por otro rumbo. María ocupaba también un puesto oficial, el de consejera de las mujeres. Nis cargo, dirimia, conflictos, coordinaba, la labor conjunta. Y garantizaba que las viudas, y las madres solas tuvieran igualdad de oportunidades con respecto a los hombres. En muchos aspectos era lo opuesto de lo que Don Aurelio había simbolizado. Tomás le preguntó a Julian que estaba trabajando en la nueva cerca de la cooperativa una tarde de 1947. ¿Piensas que alguien te vas a perdonar a tu padre? Julian dejó de trabajar, reflexiona un instante y dijo, yo lo perdone. No porque él lo mereciera, sino porque merecía dejar de su peso, y era cierto, Julian había comprendido algo esencial. Tenía la opción de decidir lo que haría con el dolor, podía transformarlo a resentimiento y transmitirlo a la próxima generación. Como hizo Don Aurelio con su padre, o podía convertirlo en dignidad y edifica algo nuevo. 4 décadas y 5 años después de aquella imagen. Un investigador de historia oral de la Universidad de Guadalajara arribó a los restos de la antigua hacienda. La Soledad, Casa Grande, tenía un aspecto de ruina y estaba deshabitada. Sus ventanas estaban quebradas, y la vegetación crecía entre las grietas. Se dedicaba a buscar testimonios de antiguos empleados de haciendas para un proyecto del Instituto Nacional de Antropología que tenía como objetivo estudiar las estructuras de trabajo antes de la reforma agraria. Mientras examinable los escombros de lo que había sido la sala principal, halo un viejo cajón. La fotografía de 1932, cubierta de polvo pero intacta, se encontraba adentro. La sacudió con cuidado, y observa la imagen, el hacendado, en el centro, rodeado por campesinos. Una mujer, con un balde,
y Nino, descalzo levantando, la mano la informaron. Que algunas personas de la cooperativa cercana habían sido empleadas en esa hacienda. De esta manera llegó a la casa de Julián Campos. Julián cantaba con Luciasen, acos. Su piel estaba curtida por acos de sol, su cabello era casi todo blanco, pero sus ojos permanecen claros, vivos y alerta. María, de 82, acos, estaba en la entrada de su casa sentada en una mesa dorada y talla como había hecho durante toda su vida. El investigador presentó la imagen, señor Campos, ¿es usted? Julián capturó la imagen con manos que temblaban levemente. No la había visto en décadas. Nunca había decidido regresar desde que se fue de la casa grande. María se acercó. Y observa la imagen que estaba detrás del hombro de su hijo. Durante un instante, ambos permanecieron en silencio, mientras viajaban es data ellos cenar. Cuando ninguno de ellos sabía que en 30 segundos en obturador revelaría el secreto más doloroso de sus vidas, recuerdas es da. Inquirió el investigador. Julián dirigió la mirada a su madre. María asintió de manera casi imperceptible, autorizando a contar lo que había estado prohibido por tantos hijos. Lo recuerdo, dio Julián. Ella cree que estaba saludando a quien dominaba mi vida. Hoy estoy seguro de que no. El investigador, perplejo, solicitó más aclaraciones. Y Julián relató la historia, no como una víctima en busca de compasión, sino como un testigo de un tiempo que debía ser recordado para evitar su repetición. Mencionó el abuso de poder, el sistema de haciendas y los muchas hijos no reconocidos que había en las áreas rurales de México. Se refirió a su madre, a su valentía silenciosa y a la forma en que transformó la violencia en amor. El investigador indagó si era posible incluir la historia en su trabajo y si podía trasladar la fotografía al archivo de la universidad. María fue observa otra vez por Julián. La foto se queda con nosotros, expresó María con la determinación que había cultivado durante todos esos años. Esta historia es nuestra, no de la institución musística nuestro. El investigador comprendió. En su lugar, realizó un registro minucioso, grabó el testimonio y dejó la fotografía en poder de la familia. Ahora esa grabación esa incluida en los archivos del Instituto Nacional de Antropología Letters. Clasificada como testimonio en mero. 347. Perteneciente a la sección de trabajadores rurales antes de la reforma agraria. Una vez que el investigador se marcó, Julián permaneció, observando la fotografía durante un buen rato. María la cuestionó sobre lo que estaba pensó. Enes niño, contestó Julián. No tenía idea de quién era. No sabía que el hombre a quien saludaba era su papá. Era inocente y no sabía,
que su madre lavaba un secreto, que la iba matando por dentro. María afirmó, esa inocencia nunca la perdiste. La hiciste otra cosa, en virtud de la bondad. Julián se sonrió. Través de los secos, había comprendido. Que su madre tenía razón en muchas cosas. Sobre todo, en esta, no somos lo que nos hacen, sino lo que elegimos. Hazar con hilo. Julián salió al patio con la foto mientras María dormía aquella noche. Lo largo de su vida había considerado quemarla innumerables veces, quemar esa imagen que simbolizaba tanto sufrimiento, pero nunca lo hizo. Esa noche comprendió el motivo. Porquis Nino de la Imieja merecia que lo recordaran, no como víctima, sino como sobreviviente, un testimonio de que se puede comenzar desde cero. Sin padre ni nombre, y aún así vivir con dignidad. Sicher ecos dispus, la cooperativa que Julián ayudó a establecer en 1946 continuaba operando. En Giobati. Montaña, ba, familias. Se había modernizado, y crecido, pero seguía, conservando su principio essential. Nadie era propietario de nadie. Los decisiones eran tomadas en la asamblea. Las mujeres contaban con los mismos derechos que los hombres. Los hijos de los miembros de cooperativas asistían a la escuela. Algo que Julián nunca fue capaz de realizar formalmente. María no se casó jamás. Cuando la cuestionaban el motivo de su afirmación ya tuvo suficiente con un hombre ahora sua yo misma. Pero la comoda la trataba como Dona María, con el respeto que Don Aurelio jamás la brindó. Era una concierta, mediadora y testigo vivo de lo que había sido, antes y lo que podría ser ahora. Julián efectivamente contrajo matronio con Lucia, quien fue profesora en la escuela de la localidad. Y los tuvieron tres descendientes. Cuando ya eran lo suficientemente grandes para comprenderla, les contó su historia, no como un secreto de vergüenza, sino como una lección vital. Les transmitió lo que el Padre Anselmo la había enseñado. La dignidad no se hereda, sino que se edifica todos los días. Julián contestó algo que había aprendido de Don Chima cuando sus hijos la preguntaron si odiaba a su abuelo biológico. El odio y similar a carga, pedras, te fatigas, y únicamente tu padeces. Decidí dejar las piedras. En el camino. En el año 2003, los nietos de Julián entrevistaron a su abuelo, para un trabajo, acerca de la historia de la familia. Quizá ocasión él les enseñó una foto del año y yo cenar, señaló con el dedo. El niño que no lavaba zapatos. Y comentó Niño procuraba la aprobación de alguien que no merecía la pena. Tuve que madara para darme cuenta de que la única aprobación que requería era la mía letters. María Felicio, en el año 2005, con 100 años de edad, la cooperativa Inera asistió a su funeral, lo que había contribuido a edificar una comunidad distinta habían pseudopalabras, su modelo. Julián ordenó que se grabara en su lápida. No fue lo que
Lahaisaran, Sino Lo Q, Hizokan, Izo, Julian Alcanzo Lahidad, de 92 Acios, Felicio in 2016, Acampagado de sus hijos, Nitos y Bisnitos, su última echian fusilicitarl, Asu. Nita Mayer Q, Montoviera, La Fotografía, de Igil Sanar. Pero, Q la, in Sanara, si alguien, lo pregantaba, no como en secreto, sino como evidencia. En la actualidad, esa fotografía, continua en posesión de la familia, Campos Soldad. No se encuentra en un museo, no pertenece a una colección pública. Es un artículo de carácter privado, y familiar que se transmite de una generación a otra con una historia que se narra íntegramente, sin vergüenza ni dramatizes superfluos. Únicamente la verdad. Y esta es la verdad. A niño diet eco saludo a su padre sin conocerlo. Se desorla en el silencio. Través del metodo, ems doloroso, descubrió la verdad. Enfrentó a es padre con dignidad, y construyó una vida que fue completamente contraria a todo lo que él representaba. Cuando deja de esperar algo de él, mi vida comenzó. Y esas fueron las palabras que Julián repitió durante toda su vida. Había comprendido la enseñanza más relevante que nuestra vida no está marcada por quien nos dio el apellido, sino por cual apellido nosotros la asignamos a nuestras acciones. La dignidad no se hereda, sino que se vive formando biadac con cada decisión. Y Julian Campos, el niño huérfano, que se volvió el padre que nunca tuvo, lo demostró. En ocasiones, las lagas más profundas no provienen de la pobreza, sino del silencio. Esta novela ficticia, basada en verdades que muchos dicen dejar de lado, nos recuerda que el Padre no otorga la facultad de reunir vidas y que la auténtica nobleza no se encuentra en el apellido, sino en cómo decidimos emplear nuestra voz. Julian comprendió que la dignidad no se hereda, sino que se vive edificando cada día a través de acciones que glorifican el amor y no el temor. Si tor hubieras descubierto una verdad como esa, ¿qué habrías hecho? Piensas que el silencio puede ser una manera de amar también, hasta donde se extiende la responsabilidad de aquellos que guardan silencio ante una injusticia? Si le gustaste, quieres que sepas que sigues esta historia, hala, escribe la palabra dignidad en los comentarios. Cuentam también de chis su thought nous osavis isos observis y si en tu familia hey historias abuelos o besabuelos que contengan lecturas similares. Por favor, compartelas. Podrían motivar relatos nuevos para este canal. Agradecimos que hayas visto y reflexionado con nosotros. Suscribit, dale me gusta, campanita, y campanita, y campa, este video, para que ms, gente, crescente, que siempre es possible optar por la dignidad o en medio del sufrimiento.
Si desees continuar explorando historias que abordan la memoria. Y el alma, simplemente, has clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla.